This conference will now be recorded. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, ఇవాళ కొంచెం ఎక్కువసేపు తీసుకుందాం. Oh, ఓకేనా? sure, sir. ఎందుకంటే నిన్న కొంచెం Okay. మనకు అదైపోయింది కదా. Ah, ఆయన ఏడి, ఆయన పేరేదో ఉండే, సుందరయ్య. నా యూట్యూబ్ లో పిఎల్సిక్వెల్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, ఓకే, డిడిఎల్ కమాండ్స్. ఓకే, షేర్ అవుతుందా? రికార్డింగ్ అవుతుంది, మీకు వినిపిస్తుంది, మీకు స్క్రీన్ వస్తుంది. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఇది ఓకే రైట్? గణేష్, నీరజ, అనుష, Yeah. Okay. ఎవరు? Yes, sir. విష్ణు. Okay. Okay. So actually we have these 5 types of commands: DDL, DML, DCL, TCL, and DRL. In that, the first one is DDL: how to create, how to alter, how to truncate, how to drop, and how to rename. Yesterday we discussed about Create table. how to create, right? How to create table, and I have given some assignment also, right? Okay, ఒక అసైన్మెంట్స్ కూడా ఉండేది మనకి. ఇది ఎంతమంది చేశారో తెలియదు. ఓకే, క్రియేట్ ఏ టేబుల్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ కాలమ్స్ అండ్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ రోస్. ఓకే సార్, మీరు చేసాం కానీ ఎలా చూపెట్టాలంటే జస్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 40 చేయండి. ఓకే, సార్ ఒక డౌట్ సార్. అది చెప్పండి అమ్మా. సార్ ఇది పార్టీకి కూడా మనం నేమ్ ఇవ్వాలా? లైక్ నిన్న మనం క్రియేట్ టేబుల్ హీరో అని ఇచ్చాం కదా, సో పార్టీకి కూడా అలా ఒక టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలా? టేబుల్ నేమే పార్టీ. ఓకే, నేను ఆ పార్టీ అనే దానికి కూడా ఒక నేమ్ ఇచ్చాను, ఏం కాదు కదా? ఏమిచ్చారు? ఆ పార్టీకి అంటే టేబుల్ కి ఒక నేమ్ ఇచ్చి అండర్స్కోర్ పార్టీ అని పెట్టారు. నేను మీకు షేర్ చేస్తాను, అది కరెక్టా కాదా ఒకసారి చెప్పండి. ఓకే ఓకే, నాకు అది మీరు వాట్సాప్ లో పంపించండి. ఓకే, గ్రూప్ లో. నేను వాట్సాప్ లో పంపిస్తాను మీకు తర్వాత ఆఫ్టర్ క్లాస్ పంపిస్తాను. ఓకే ఓకే, క్రియేట్ దీస్ 3 tables. ఓకేనా? with the following. So this is about assignment. ఓకేనా? కావాలంటే మనం ఇక్కడే చేద్దాం. హౌ టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్. ఎవరిదో వాయిస్ వస్తుందమ్మా, మ్యూట్ లో పెట్టండి. ఎవరిది? ఓకే, క్రియేట్ table name party. In that party, which columns I have? Party ID, party name, party income, party location, party code. Party ID, is it a number data type or character data type? It is a character data type. Why? Because it's a collection of, yeah. So ఎలా రాయాలి మీరు? Party ID character to 20 comma. For the next column, party name అంటే ఎవరు ఇస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో varchar to 20. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్, ఇదంతా నంబరే అమ్మ. పార్టీ ఇన్కమ్, నంబర్ 6 అనుకోండి, 6 digits. నెక్స్ట్ ఏముంది? పార్టీ లొకేషన్, పార్టీ కోడ్. పార్టీ లొకేషన్ ఇది కూడా varchar to 20. తర్వాత పార్టీ కోడ్, ఇది 10 నంబర్.
చూడండి ఇక్కడ టేబుల్ క్రియేట్ అయింది కదా, ఇట్ సేస్ టేబుల్ క్రియేటెడ్. వాట్ ఇస్ ద టేబుల్ నేమ్? Party. In that I have party ID, party name, party income, party location, party code. Okay, it is a varchar. Party name also varchar. It is a number. It is also varchar. It is a number. Now I want to insert these many rows. ఇవన్నీ rows insert చేయాలి, 3 rows. Okay, then what is the syntax? Insert into table name. What is the table name? Party values. Syntax గుర్తుపెట్టుకున్నామ్మా. Insert into table name values. ఇక్కడ values ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి? పార్టీ ఐడి. ఇట్ ఈస్ a varchar. Characters and dates should be in single quote. ఏముందమ్మా? 101 101. ఓకే, పార్టీ ఐడి వచ్చేసి 101. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్? పార్టీ నేమ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో varchar. అంటే ఎవరిచ్చారు పార్టీ, ఎవరిచ్చారు? ఇది అశ్విన్. నెక్స్ట్ పార్టీ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ అనేది నంబర్ అమ్మా. హౌ మచ్? 25,000. మీరు కూడా ఇలా కాపీ చేసి ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు. నంబర్కి సింగిల్ కొటేషన్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లొకేషన్. వాట్ ఈస్ ద లొకేషన్? హైదరాబాద్. ఇది సింగిల్ కోట్లో రాయాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పార్టీ కోడ్ 10. దీనికి కూడా సింగిల్ కోట్ అవసరం లేదు. ఓకే, ద ఫస్ట్ కాలమ్ ఈజ్ పార్టీ ఐడి, సెకండ్ వన్ పార్టీ నేమ్, ఇన్కమ్, లొకేషన్ అండ్ పార్టీ కోడ్. ఇట్ సేస్ 1 row క్రియేటెడ్. ఇప్పుడు మీరు చూడాలంటే ఎలా చేయాలి? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. చూడండి ఇక్కడ 101 10 అశ్విన్ ఇలా వచ్చేసింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇన్సర్ట్ చేయండి మీరు. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? పార్టీ 102 మనీ ఇదంతా ఉంది. బ్యాంక్ అంటే బెంగళూరు. ఇదేంటమ్మా? 102 పార్టీ నేమ్ అంటే ఎవరిచ్చారు పార్టీ? మనీ. ఇది వచ్చేసి మనీ. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ వచ్చేసి 35,000. నెక్స్ట్ లొకేషన్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బెంగళూరు. పార్టీ కోడ్ 20. రేష్మా, ఓకే, ఇట్ ఇస్ 1 row క్రియేటెడ్. ఎలా ఎలా ఇంకోటి ఇంకో రో కానా 103 ఫోర్డ్ 103 కోడ్. ఇన్కమ్ ఎంత? 45,000. ఇన్కమ్ ఎంతమ్మా? 45,000. ముంబై.
పార్టీ కోడ్ వచ్చేసి 30. ఏమంటుంది? 1 row క్రియేటెడ్. ఓకే, చూడండి ఏముంది. పార్టీ 101, పార్టీ నేమ్ అశ్విన్, ఇన్కమ్ 25,000, లొకేషన్ హైదరాబాద్, అండ్ పార్టీ కోడ్ ఈస్ 10. ఇది ఒక పేజ్లో సెట్ అవ్వలేదు, సో వీ హ్యావ్ టు డూ లైక్ దిస్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హౌ టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్ అండ్ హౌ టు ఇన్సర్ట్ ద వాల్యూస్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ? ఎస్, No, sir. विष्णु, गणेश, अनुषा, No, नीरजा. sir. No doubt. No, sir. बार बार कॉल कर रहे धोनी को तो. ओके, okay na. So that is about how to create a table and how to insert a table. Now here I am creating one table. Now tell me, what is the table name? Employee. Okay, actually create some employee table mana nina. Okay, Sir, employee Yes, sir. number. Ayyo, okay. Employee number, employee name, salary, date of joining, everything. Table created. Now if you want to check the structure of the table, what is the syntax? Okay, first 4 letters of description and table name. It will give the structure of the table. It will give the structure of the table. Okay na? See, there are 4 columns: employee number, employee name, salary, and date of joining. Okay na? Now I want to add one new column. I want to add a new column. Okay, before that I will explain one more thing. See, to view the structure of a table, to view the structure of the table, what is the syntax? Describe table name. Describe table name. Okay, describe table name. It will create the, it will give the structure of the table. I want to create a copy of a table, like save as. Like a save as. Okay, save as. Okay, సేవ్ యాజ్ ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి. సేవ్ యాజ్, సేవ్ యాజ్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఇంకో కాపీ క్రియేట్ అవుతుంది. సేమ్ లైక్ దట్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ఎ టేబుల్. వీ కెన్ క్రియేట్ కాపీ ఆఫ్ ఎ టేబుల్. ఓకే, ఇలా క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్ అంటే న్యూ టేబుల్ నేమ్ యాజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ పార్టీ. పార్టీ అనే టేబుల్ ఉంది కదా, ఈ టేబుల్కి ఒక కాపీ పెట్టాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ డూప్లికేట్ ఫైల్, డూప్లికేట్ టేబుల్. ఓకే, ఎట్ దట్ టైమ్ the syntax is create table, table name as select
star from existing table name. ఇది ఆల్రెడీ న్యూ టేబుల్ నేమ్, ఇది existing table name. For example, create table, new table name. For example, పార్టీకి బదులు ఏదైనా పెడతాం మనం, సందడి, అంతే కదా. సందడి, పార్టీ అంటే ఏంటమ్మా, సందడి. యాజ్ select star from party. Okay, now this sandadi table, it is a copy of party table. It is a copy of party table. కావాలంటే చూడండి, select star from sandadi. You see the same values we have. Party 101 Ashwin, 25,000 income Hyderabad, and party code is 10. Okay, it is a new table of same party columns. Same ఉంటుంది, party and sandadi both are same now. Okay, చూడండి రెండు సేమే. It is nothing but save as. It is duplicate of party table. It is a original table and it is a duplicate table, but both the tables exist. రెండు టేబుల్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. లైక్ సేవ్ యాజ్, సేవ్ యాజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఓల్డ్ది ఉంటుంది, న్యూది ఉంటుంది, బట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద డిఫరెంట్ నేమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ హౌ టు క్రియేట్ కాపీ ఆఫ్ ఎ టేబుల్. ఓకేనా, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇంటర్వ్యూలో అడగచ్చు. ఇన్ ఆల్ డేటాబేసెస్, whenever we are copying a table from another table, okay, it will copy all the values. It will copy all the values except one thing. Except one thing. Okay, that is nothing but constraints. That is nothing but constraints. Constraints అంటే nothing but primary key, not null, unique, foreign key, check. These are called constraints. మీరు కాపీ చేస్తే మొత్తం టేబుల్, కాలం, రోస్ అన్ని క్యాప్ అవుతాయి, ఓన్లీ కన్స్ట్రెంట్స్ అనేవి కాపీ అవ్వవు. కన్స్ట్రెంట్స్ అనేవి కాపీ అవ్వవు. సార్ ఎలా చెక్ చేయాలి సార్ అంటే, సేమ్ డిస్క్రైబ్ పార్టీ. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇంకో టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ టేబుల్. క్రియేట్ టేబుల్, table name Vishnu. Okay, as select star from EMP. Okay, now Vishnu table is a copy of EMP table. Okay, now check the structure. Describe EMP. Describe EMP. ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా, ఎంప్లాయీ నంబర్ కాలం, ఎంప్లాయీ నేమ్, జాబ్, మేనేజర్, హైర్ డేట్, సాలరీ, కమిషన్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఎంప్లాయీ నంబర్ దగ్గర ఇట్ ఇస్ ఎ నాట్ నల్. నాట్ నల్ ఇస్ ఎ కన్స్ట్రెంట్స్. ఎంప్లాయీ నంబర్ దగ్గర ఏముందమ్మా, నాట్ నల్. నాట్ నల్ ఇస్ ఎ కన్స్ట్రెంట్. ఓకే, సేమ్ ఈఎంపీ టేబుల్ డూప్లికేట్ ఏంటి, విష్ణు. ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో గివ్ ద సేమ్ కాలమ్స్, ఎంప్లాయీ నంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, జాబ్, మేనేజర్, హైర్ డేట్, సాలరీ, కమిషన్ అన్నీ ఉన్నాయి. బట్ హియర్ వి డజంట్ హ్యావ్ నాట్ నల్. ఇక్కడ నాట్ నల్ ఉందా, లేదు. వై, బికాస్ నాట్ నల్ ఇస్ ఏ కన్స్ట్రెంట్. అదే ఈఎంపీ టేబుల్లో చూడండి, వీ హ్యావ్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్. నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్, నాట్ నల్ అనేది కన్స్ట్రెంట్. లైక్ ప్రైమరీ కీ, ఫారెన్ కీ, యూనిక్ కీ, నాట్ నల్, చెక్, ఇవన్నీ కన్స్ట్రెంట్స్. ఇక్కడ ఇది ఈఎంపీ ఒరిజినల్ టేబుల్, సో ఇట్ హ్యాస్ ఎ ప్రైమరీ కీ నాట్ నల్,
ఇక్కడ విష్ణు అనేది డూప్లికేట్ టేబుల్, దట్స్ వై డస్ నాట్ హ్యావ్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్స్. ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని అడుగుతాడు, ఓకే, ఇఫ్ యూ క్రియేటింగ్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ఎ టేబుల్, ఓకే, డస్ ఇట్ కాపీడ్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఆల్సో అని అడుగుతాడు. మీ ఆన్సర్ ఏముండాలి? నో సార్. Okay, when you create a copy of a table, existing table, it will copy all the things, all the columns, all the rows and everything, but it does not copy constraints. Constraints అనేవి కాపీ అవ్వవు. ఓకేనా? ఇది ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు. ఏదైతే నోట్ అని ఉంటుందో, ఎఫ్ఏక్యూ అని ఉంటుందో అది బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకే, ఇది క్రియేట్ ఏంటి? క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ టేబుల్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ వితౌట్ కాపీయింగ్ ఏ డేటా. వితౌట్ కాపీయింగ్ ఏ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ కామా సాలరీ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ. సో ఈఎంపీ టేబుల్లో ఎంప్లాయీ నేమ్స్ అండ్ సాలరీ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఏ ఒరిజినల్ టేబుల్. సేమ్ అదేలో విష్ణు, విష్ణు అనేది కాపీ టేబుల్. ఇందులో ఏమున్నాయమ్మా? ఓకే, ఈ విష్ణు టేబుల్ కాపీ టేబుల్లో మొత్తం రోస్ ఉన్నాయి, కాలమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంది. ఓకే, బట్ నౌ what is my criteria? I want to create a table from existing table which is nothing but copy of that, but I don't want to copy the data. Data అంటే rows, అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. ఓన్లీ విష్ణు అనే టేబుల్ ఉండాలి. ఇన్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ కాలమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ద వాల్యూస్. వై? బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫోసిస్ ఉంది, 1981లో స్టార్ట్ చేశారు ఆ కంపెనీ. At that time, they create one employees table. In that it has first name, last name, salary, deposit, PF adantundi. Now, in 2022, after 40 years, okay, వాళ్ళ టేబుల్లో ఫుల్ అయిపోయింది. లైక్ 1 lakh ఎంప్లాయీస్ అయిపోయారు. ఆ టేబుల్లో 1 lakh ఎంప్లాయీస్ అయిపోయారు. అండ్ దే డోంట్ వాంట్ టు స్టోర్ ద కమింగ్ ఫ్యూచర్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ దట్ టేబుల్. అంటే 1 lakh అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 1,01,000 ఎవరైతే ఎంప్లాయ్ ఉంటాడో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద న్యూ టేబుల్, కొత్త టేబుల్లో రావాలి. బట్ ద టేబుల్ ఈజ్ సేమ్ లైక్ యాజ్ ద ఎంప్లాయీస్ టేబుల్. అంటే ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో ఉండే కాలమ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఉండాలి, బట్ అందులో రోస్ ఉండకూడదు. వై? బికాజ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ద న్యూ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? ఎట్ దట్ టైమ్, ఓకే, మీరు కాపీ చేయాలి అండ్ డేటా అనేది కాపీ కావద్దు అంటే సేమ్ సింటాక్స్ అమ్మా. క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ యాజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ నేమ్. ఇక్కడ వరకు కరెక్టే. ఇక్కడ వేర్ కండిషన్ ఇవ్వాలి, ఫాల్స్ కండిషన్. వేర్ ఫాల్స్ కండిషన్, ఓకే. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది విత్ ద సేమ్ కాలమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, కానీ అందులో ఏమి డేటా ఉండదు. ఓకే, సిఎల్ క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ Anusha as select star from EMP. So now this Anusha table is a copy of EMP table. అంటే EMP table ఉండే కాలమ్స్ అదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ ఫాల్స్ కండిషన్, 1 is equal to అమ్మా, ఇది కరెక్టా ఫాల్సా? 1 is equal to 2, it is a false condition. 1 is equal to, it is a false condition. When you give any false condition, it means it creates the Anusha table same like EMP table, but it does not have any rows. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ చుట్టాలు ఎవరికి ఒక ఇల్లు ఉంది పెద్దగా, 3 బిల్డింగ్ది ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది, అందులో రెంట్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. మీరు డిట్టో అలాగే మీ ఇంటి దగ్గర చేసుకున్నారు అనుకోండి, బిల్డింగ్ సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. ఆ బిల్డింగ్ మీ బిల్డింగ్ సేమ్, కానీ రెంట్ సేమ్ వాళ్ళు ఉంటారా?
ఉండరు కదా, వాళ్ళ కిరాయి వాళ్ళు వేరు, మీ కిరాయి వాళ్ళు వేరు. సేమ్ లైక్ దట్. హియర్ Anusha is a table which looks like EMP table, but it does not have any rows. Why? Because we are giving false condition. ఫాల్స్ కండిషన్ ఇచ్చాం కదమ్మా, అందుకే ఇందులో ఎటువంటి రోస్ ఉండవు. కాల్ చూడండి, సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ సాల్ ఫ్రమ్ అనూష. కరెక్టేనా? ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? నో రోస్ సెలెక్టెడ్. ఏంటంటే ఇది క్రియేట్ అయింది, అనూష టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయింది, అందులో కాలమ్స్ ఉన్నాయి, కానీ డ్యూ టు ఫాల్స్ కండిషన్ ఏమవుతుంది, అందులో డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అవ్వదు. ఓకే, కావాలంటే చూడండి, డిస్క్రైబ్ అనూష. డిస్క్రైబ్ అనూష ఇందులో ఏముంది? ఎంప్లాయ్ నంబర్ ఉంది, ఎంప్లాయ్ నేమ్, జాబ్, మేనేజర్, హై డేట్, మొత్తం డిట్టో ఈఎంపీ టైబీ లాగా కాలమ్స్ అన్ని సేవ్ ఉంటాయి. కానీ అందులో ఏమైనా రోస్ ఉన్నాయా? లేవు. నౌ యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ ద న్యూ రోస్. ఓకే, రియల్ టైంలో మోస్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బ్యాంక్లో పనిచేస్తున్నారు. ఓకే, ఆ బ్యాంక్లో ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అనుకోండి, హెచ్డిఎఫ్సి అనుకోండి. ఓకే, కస్టమర్ అయిపోయారు, 1 lakh కన్నా ఎక్కువ అయిపోయారు. సో 1 lakh పెట్టేసి ఇంకో టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి, సేమ్ కాలమ్స్ ఉండాలి. ఎట్ ద టైమ్ యూజ్ ఫాల్స్ కండిషన్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద థింగ్. చూడండి, ఇక్కడ అనుష అనే టేబుల్ క్రియేట్ అయింది, కానీ ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ హౌ టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్ with data or without data. If you are using false condition means it is without data. Okay na? This is about create command amma. Any doubt regarding create command? Yes? No, sir. Anusha, Niranja, Vishnu. అర్థమైందా? No, sir. Yeah. విష్ణు, గణేష్, ఎస్ సార్. అర్థమైంది కదా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, డూ ద ప్రాక్టీస్, దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్క్యూఎల్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ ఎంత చేస్తే అంత బెటర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆల్టర్ కమాండ్. ఆల్టర్ కమాండ్ క్రియేట్ తర్వాత ఏముందమ్మా? ఆల్టర్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు చేంజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్. అంటే డేటాని చేంజ్ చేయదు. ఆల్టర్ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది? స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద టేబుల్ని చేంజ్ చేస్తుంది. అంటే ఒక కొత్త కాలం యాడ్ చేయాలనుకోండి, యాడ్ చేయొచ్చు. పాత కాలంని డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ చేయొచ్చు. ఉన్న కాలంని మాడిఫై చేయాలి అంటే సైజ్ పెంచాలి, సైజ్ తగ్గించాలి, కాలం నేమ్ చేంజ్ చేయాలి. ఎట్ ద టైమ్ we should use modify. ఓకే, ఒకటి అడిషన్ ఆఫ్ ద కాలం, modify the column and delete existing column. ఏముందమ్మా? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు యాడింగ్ ఏ న్యూ కాలం, యూజ్డ్ టు మాడిఫై. ఏం మాడిఫై చేయొచ్చు? కాలం నేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాలం సైజ్. అంటే సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, తగ్గించవచ్చు. అండ్ డిలీట్ పర్టికులర్ కాలం. First one, how to add a new column. Alter table, table name, add కొత్త field name and data type. Okay, కొత్త field name and data type. ఓకేనా? మనకి ఏదో ఉండింది కదా, ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ కదా. ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ ఏముందమ్మా? ఎంప్లాయీ నంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, salary, date of joining. I want to add one more column. Alter table. What is the table name? Employee.
చూడండి, సింటాక్స్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ, మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఆల్టర్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, యాడ్, యాడ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ మొత్తం క్వైరీ ఒకే లైన్ లో రాయొచ్చు మీరు, ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ లైన్స్ లో కూడా రాయొచ్చు, డిపెండ్ ఆన్ యూ. యాడ్, ఏం యాడ్ చేద్దాం మనం? టీమ్ లీడర్, టిఎల్. టిఎల్ అంటే ఏంటమ్మా? టీమ్ లీడర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటుంది ఇది? టేబుల్ ఆల్టర్డ్. నేను ఏం చేసా? టిఎల్ అనే కాలమ్ ని యాడ్ చేశా. హౌ? ఆల్టర్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, యాడ్ న్యూ కాలమ్ నేమ్ అండ్ ఇట్స్ డేటా టైప్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనకి డిస్క్రైబ్ చేస్తే ఓన్లీ 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఎంప్లాయీ నంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, సాలరీ అండ్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ డిఎస్సి ఎంప్లాయీ. చూడండి, ఇంకోటి కాలం కొత్తగా ఆడింది, డిఎల్ వ్యార్కాట్ టు 10. ఇక్కడ లేదు చూడండి, టిఎల్ లేదు, టీమ్ లీడర్ లేదు. ఇక్కడ టీమ్ లీడర్ యాడ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ హౌ టు యాడ్ ఏ న్యూ కాలం. ఆల్టర్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, యాడ్ ఫీల్డ్ నేమ్ అండ్ ఫీల్డ్ టైప్. ఓకేనా? ఎలా వెరిఫై చేయండి అంటే, ఫస్ట్ 4 లెటర్స్ ఆఫ్ డిస్క్రైబ్ రాయొచ్చు, లేదా మొత్తం డిస్క్రైబ్ అని కూడా రాయొచ్చు. హియర్ ఇట్ ఇస్ ద టేబుల్ నేమ్. హౌ టు మాడిఫై ద కాలమ్ సైజ్. కాలమ్ సైజ్ ని ఎలా మాడిఫై చేయాలి? సింపుల్ అమ్మ, సేమ్. ఆల్టర్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, మాడిఫై ఫీల్డ్ నేమ్, ఫీల్డ్ టైప్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయీ, మాడిఫై. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ నేమ్ మాడిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎంప్లాయీ నేమ్ కాలం ఏంటమ్మా? వ్యార్కాట్ టు 20. వ్యార్కాట్ టు 20 అంటే ఈ నేమ్ వ్యార్కాట్ టు 20కి బదులు ఐ వాంట్ టు గివ్ 30. అంటే కొత్త ఎంప్లాయ్ జాయిన్ అయ్యాడు, అతని క్యారెక్టర్స్ 30 క్యారెక్టర్స్. 20 కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, వీర వెంకట వరప్రసాద్ రామ్మోహన నాయుడు రాయుడు చౌదరి, అలా అన్ని కలిపి. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 20 కదా. సో ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఎంప్లాయీ నేమ్ కాలమ్ size. Before it is 20, now I want to make it to 30. Now I want to make it to 30. చూడండి, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? టేబుల్ ఆల్టర్డ్, టేబుల్ ఆల్టర్డ్. ఆల్రెడీ చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి ఎంప్లాయీ నేమ్ ఏముంది? ఓకే, 30. సైజ్ పెరిగింది కదా. ఇక్కడ ఎంత ఉండే ముందు? 20. ఓకేనా? సో బై యూజింగ్ this alter modify command, we can increase the size as well as we can decrease the size. మనం డిక్రీజ్ కూడా చేయొచ్చు. ఎలా? ఆల్టర్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, మాడిఫై నేమ్, varchar టు 5. ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏముందమ్మా? ఎంప్లాయ్ నేమ్ 5 క్యారెక్టర్స్. ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఎంప్లాయ్ క్యార్? 5 క్యారెక్టర్స్. అంతకుముందు ఎంత ఉండింది? 30. అంతకుముందు ఎంత ఉండిందమ్మా? 20. ఓకే, సో మనం కాలమ్ సైజ్ we can increase as well as we can decrease. కానీ ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, సార్ వాట్ హ్యాపెండ్, ముందు ఎంత ఉంది? వ్యార్కాట్ టు 20 or 30 ఉండింది. సో నేను ఒక పేరు రాసా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
Ram Mohan Naidu, which is more than 5 character. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్, ఎట్ ద టైమ్ ఇట్ వోంట్ డిక్రీజ్ అవ్వడానికి ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా పార్టీ కదా, ఇదే కదా. ఓకే, పార్టీ నేమ్ అంటే ఎవరు పార్టీ ఇస్తున్నాడు, వారికాటు 20. ఓకే, పార్టీ నేమ్ వచ్చేసి వారికాటు 20. ఓకేనా, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ పార్టీ. చూడండి, పార్టీ నేమ్ లో అశ్విన్ ఎంత ఉందమ్మా, 6 క్యారెక్టర్. మనీ 4 క్యారెక్టర్. ఫోర్డ్ 4 క్యారెక్టర్. అశ్విన్ వచ్చేసి 6 క్యారెక్టర్ కదా. ఇక్కడ పార్టీ నేమ్ లో మాక్సిమం సైజ్ ఎంత ఉందమ్మా, ఇది 20. అంటే మనం అప్ టు 20 రాయొచ్చు, 20 తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఆల్టర్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి పార్టీ, మోడిఫై ఇట్ ఈస్ పార్టీ నేమ్, వేర్కార్ టు 20కి బదులు 30 చేస్తున్నాం. ఇట్ సేస్ టేబుల్ ఆల్టర్డ్. చూడండి, ఇప్పుడు పార్టీ నేమ్ లో సైజ్ ఎంత ఉంది, 30. ప్రీవియస్ ఎంత ఉంది, 20. నౌ ఐ వాంట్ టు మేక్ the party name. Okay, alter table name, modify party name, column name party name, varchar to 5. ఇలా ఇవ్వచ్చా చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను సైజ్ ఎంత చేస్తున్నాను, 5. ఓకే, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, కెనాట్ డిక్రీజ్ కాలమ్ లెంత్ బికాస్ సమ్ వాల్యూ ఈస్ టూ బిగ్. వన్ వాల్యూ ఈస్ టూ బిగ్. ఏది, అశ్విన్ ఎంత ఉందమ్మా, 6. మనీ 4, ఫోర్డ్ 4. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ అశ్విన్ ఉంది 6 క్యారెక్టర్స్. సో మనం 6 క్యారెక్టర్స్ కన్నా తక్కువ మనం డిక్రీజ్ చేయడానికి లేదు. ఇక్కడ 5 చేసాం కదా, ఎర్రర్ ఏమొస్తుంది, కెనాట్ డిక్రీజ్ కాలమ్ లెంత్ బికాస్ సమ్ వాల్యూ ఈస్ టూ బిగ్. అందుకే మీరు ఇక్కడ ఏమొచ్చు, 5కు బదులు 6 ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, టేబుల్ ఆల్టర్డ్. ఎందుకంటే 6 కన్నా ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ లేవు ఇక్కడ. ఓకే, ఓన్లీ అశ్విన్ ఉంది 6 క్యారెక్టర్, మిగతా అంతా 4 క్యారెక్టర్. సో ఇక్కడ మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు ఏమంటారంటే, కెన్ వి ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద కాలమ్ ఎనీ టైమ్. ఓకే, సో మన ఆన్సర్ ఏముండాలి, ఎస్ సార్ వి కెన్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ ద కాలమ్ సైజ్, బట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిక్రీజ్, if already one column value is more than that size, then we cannot decrease because some value is too big. అందుకే ఇక్కడ 5 యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే అశ్విన్ ఎంత ఉంది, 6 ఉంది. ఇక్కడ 6 యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, అది ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఆల్టర్ కమాండ్. ఆల్టర్తో ఏం చేయొచ్చమ్మా, ఒకటి కాలం యాడ్ చేయొచ్చు, మాడిఫై కూడా చేయొచ్చు. మాడిఫై, ఓకేనా. ద నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, హౌ టు డిలీట్. ఎట్లా, ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, డ్రాప్
కాలం కీవర్డ్ రాయాలమ్మా. కాలం కీవర్డ్ నార్మల్గా ఇప్పటివరకు చేసిన దాంట్లో చూడండి, మాడిఫై తర్వాత కాలం కీవర్డ్ లేదు. ఇక్కడ యాడ్ తర్వాత కాలం కీవర్డ్ లేదు. బట్ ఓన్లీ వెన్ యూ డ్రాప్, ఓన్లీ when you drop, only when you drop, at that time you have to mention column name. Drop column name. ఎందుకంటే by using drop command, we can delete a particular column or we can delete particular table. అంటే డ్రాప్ కీవర్డ్ తోని, డ్రాప్ కమాండ్ తోని ఒక కాలం కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు, మనం ఒక టేబుల్ కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? For example, I want to drop party code. పార్టీ కోడ్ నాకు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు పార్టీ ఐడి వచ్చేసింది కదా, సో పార్టీ కోడ్ అవసరం లేదు. అప్పుడు ఏం రాయాలి? ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ డ్రాప్. ఏం డ్రాప్ చేస్తున్నాం? కాలం. సో కాలం అని మెన్షన్ చేయాలి. అంటే ఏ కాలం నేమ్? పార్టీ కోడ్. చూడండి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? టేబుల్ ఆల్టర్డ్. కావాలంటే చూడండి, బిఎస్సి పార్టీ ఐడి ఉందా? లేదు, ఇంతకుముందు ఉండింది. సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ పార్టీ. చూడండి, పార్టీ ఐడి, పార్టీ నేమ్, పార్టీ ఇన్కమ్, లొకేషన్ ఉంది, పార్టీ కోడ్ లేదు. ఎందుకు? ఆ కాలంని నేను డ్రాప్ చేశాను. ఐ డ్రాప్ ద పార్టీ కోడ్ కాలం. ఓకేనమ్మా? ఇది ఏంటంటే ఈ సింటాక్స్ ఒక కాలంని డిలీట్ చేయడానికి, డ్రాప్ చేయడానికి. ఓకే, టు డ్రాప్ సింగిల్. ఓకే, అది యూజ్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రాప్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్, అప్పుడు ఈ సింటాక్స్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ డ్రాప్. ఏ కాలం చేస్తామో ఆ కాలం చేయాలి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ పార్టీ డ్రాప్. ఇక్కడ కాలం కీడ్ అవసరం లేదమ్మా, కాలం కీవర్డ్ అవసరం లేదు. జస్ట్ డ్రాప్ ఇచ్చేసి బ్రాకెట్ లో ఏ కాలం. ఐ వాంట్ టు డ్రాప్ పార్టీ ఐడి, ఐ వాంట్ టు డ్రాప్ పార్టీ నేమ్, ఐ వాంట్ టు డ్రాప్ పార్టీ ఇన్కమ్, ఐ వాంట్ టు డ్రాప్ అన్ని కాలమ్స్ డ్రాప్ చేయాలనుకోండి. పార్టీ నేమ్, పార్టీ ఇన్కమ్, పార్టీ లొకేషన్. సో నేను ఇక్కడ అన్ని కాలమ్స్ ని డ్రాప్ చేస్తున్నాను కదా, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది, మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏంటమ్మా? కెనాట్ డ్రాప్ ఆల్ కాలమ్స్ ఇన్ ఏ టేబుల్. ఒక టేబుల్ ఉందంటే ఏదో ఒక కాలం అని ఉండాలి కదా. ఓకే, సో అట్లీస్ట్ ఒక కాలం ఉండాలి. యూ కెనాట్ డ్రాప్ ఆల్ ద కాలమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పార్టీ ఐడి ఉంచేస్తున్నా. ఓకే, అయ్యో, ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ ఇలా. ఇప్పుడు ఏమైందమ్మా? టేబుల్ ఆల్టర్డ్. కావాలంటే చూడండి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో కనిపిస్తుంది. ఒకటే కాలం ఉంది పార్టీ ఐడి, అది ఒకటే ఉంచా, మిగతా అంతా తీసేసా. పార్టీ నేమ్, ఇన్కమ్, లొకేషన్, ఎవ్రీథింగ్. కావాలంటే చూడండి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ పార్టీ. ఓన్లీ పార్టీ ఇదే ఉంది, మిగతా అన్ని వదిలేసా. సో ఇక్కడ మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు, ఇన్ ఆల్ డేటాబేసెస్. ఆల్ డేటాబేసెస్ అంటే ఒరాకిల్ డేటాబేస్, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్, మైఎస్క్యూఎల్, DB2, అలా అన్ని డేటాబేసెస్ లో we cannot drop all the columns.
టేబుల్ అంటేనే ఒక కాలం అని ఉండాలి. ఓకే, అది ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు అలా. నెక్స్ట్, హౌ టు మాడిఫై ద కాలం నేమ్. సేమ్ అమ్మ, ఆల్టర్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, రీనేమ్. సో మనకి ఇప్పటివరకు ఎన్ని ఉన్నాయి? యాడ్, మాడిఫై, డ్రాప్ అండ్ రీనేమ్. ఇక్కడ రీనేమ్ కూడా ఏముందమ్మా? కాలం కీవర్డ్ ఉంది. ఎందుకంటే బై యూజింగ్ రీనేమ్ కమాండ్ we can change the name of the column as well as we can change the name of the table. Okay, okay, very good. సో ఓన్లీ డ్రాప్ అండ్ రీనేమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాలం కీవర్డ్ ఇచ్చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై, ఎట్ ద టైమ్ డోంట్ యూస్ కాలం కీవర్డ్. ఓకేనా? అది ఎగ్జిస్టింగ్ కాలం నేమ్ టు న్యూ కాలం నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, డిస్క్రైబ్ పార్టీ. కాలం నేమ్ ఏముందమ్మా? పిఐడి అని ఉంది. నేను అది కాదు, చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఆల్టర్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, రీనేమ్. ఇక్కడ కాలం కీవర్డ్ రాలి, ఎందుకంటే బై యూజింగ్ రీనేమ్ కమాండ్ వీ కెన్ చేంజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది కాలం యాజ్ వెల్ as నేమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్. టేబుల్ చేంజ్ చేశారనుకోండి, రీనేమ్ టేబుల్ అని రాయాలి. ఓకే, పిఐడి, పిఐడి కాలం నేమ్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఓకే, పిఐడి బదులు పార్టీ అండర్ స్కోర్ నంబర్, party number. Previously it is a party ID. Now I want to change it to party number. Table altered. చూడండి, ముందు పార్టీ ఐడి అని ఉంది. నా కాలం నేమ్ వచ్చేసి పార్టీ నంబర్. ఓకేనా? బిఫోర్ వీ హ్యావ్ పార్టీ ఐడి, now it is a party number. So by using rename we can change the column name as well as we can change the table name also. ఏమైనా డౌట్ ఉందా అమ్మా? ఇక్కడ చూడండి, ముందు సాలరీ కాలం నేమ్ ఉండే, now it will become income. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రంకేట్. ట్రంకేట్ రేపు చెప్తానులేండి మీకు. ఓకేనా? ఓకే, బోర్ అయితే కొట్టలేగా. రికార్డ్ ఖతం.